Prithvi வந்து இந்த படம் ஆரம்பிச்சப்போ one of the things that like I wanted to like go for a fresh music director. I wanted to go for a new music director because I wanted sounds which are very unique and which are very new. So Rathi and I met through this common friend Sri Hari. We go back to college days, and he told me that he knows my sort of style of composing, and he told me that there's a friend of his whose wavelength is pretty much the same. So we met, and I think instantly we kind of connected on a very creative level. So இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட சவுண்ட்ஸோ கேட்ட டியூன்ஸோ கேட்ட மாதிரி அந்த டெக்ஸ்சர் இருக்கக்கூடாதுங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா when we are trying to show all these locations, and so I had a certain soundscape in my mind. So one of the things that like I wanted was like I didn't want the music overpowering the soundscape. So I wanted the music to kind of blend in like very well with the the sound design that like I had planned for this film. So there are different elements of Boomika. We talk about the earth, you talk about Mother Nature, you talk about the young girl. Stitch all of these characters together artistically, musically. So that took a while, but I think once we got into that space, once we got into who Boomika is, what she's trying to emote, I think there was no turning back. So he composed his first tune in his piano. So he had this big grand piano in his studio, and so he had like so ange vaasche kamcha. So I knew that like so he is the person. Boomika has, from a compositional point of view, there are about 3 to 4 parts in the movie which require different sound design. I mean, in the sense, just everything is different about it. So we had almost all the tracks ready before we went for shoot. So all the re-recording tracks were like almost ready. All the like the musical pieces were ready. Adukapram he had like he came to the shooting spot, like he was with us throughout. He was observing like what we were doing, and like he had his own room. So every evening like he would just come watch the shoot. He would go back like he would compose. The introduction of the area, you talk about Ooty, you talk about the Nilgiris, and so that is a really lush soundscape. Then slowly we get into the house, and that's a totally different soundscape again. Then suddenly from there we move totally into the opposite of everything, which is orchestral. And that was where I had a really nice time, because we talk about we get into the mind of Boomika, we get into what she's thinking, her artistic, creative, colorful mind. Everything had to go, we had to have the same colors musically. So he knows where to put the music and where not to. That is very important. Putting music from beginning to end, anyone can do it. Where to do and where not to do. That is a very important factor of a music composer. He should understand the movie, then only he will. So a music can change the entire concept of the movie. His style was like not very filmy. So he's got a very organic style to approach to his work. RR தான் எலிவேட் பண்ணும் எல்லா சீன்ஸும். ஏன்னா ஹாரர் ஃபிலிம்க்கு எஸ்பெஷலி RR இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Prithvi also did a good job, brilliant job. I think it's his first film, debut அவருக்கு. I think as a whole package, this movies come out really well. It will be like one watching ஒரு international படம் மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன், because I felt that way. So the lyrical content of Finding Peace, the song in Boomika, was probably one of the most challenging parts for us, because we went up and down, got different samples, and at one point I wanted Rathi himself to write it, because that represents Boomika. We needed the essence of Boomika, and we finally zeroed down on Kadir Muri's lyric. Kadir Muri பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தில் பாட்டு வைக்கணும் ஐடியா இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ Prithvi வந்து வேற மாதிரி மியூசிக்லாம் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. பட் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் லைக் வெரி ஹாப்பி. ஸோ ஆல்சோ Prithvi felt that the film has to end with a song. பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் பாடல்கள் வந்து கொஞ்சம் உள்வாங்கி எழுதுங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஆனால் இதுக்காக நிறைய பல்லவி சரணங்கள்லாம் எழுதினேன். சாருக்கு வந்து திருப்தியே இல்லை. அப்போ என்னன்னா எனக்கு மெயின் விஷயம் வந்து நான் Prithvi கிட்ட சொன்னது வந்து, if I'm not getting the right lyrics, I'm not going to have the song.
அப்புறம் உடனே இங்கே ஒரு 2 வரி எழுதுங்க அப்படி சொன்னாங்க. அப்போ தான் வந்து மண்ணென்னும் மாயத்தி காயம் செய்யாதே என் தேகம் நீ தீண்ட பாவம் பார்க்காதே அப்படின்னு எழுதுனேன். ஸோ அந்த லைனே வந்து ஸோ வி நியூ தட் யூனோ ஷீ இஸ் சம்திங். அதுக்கப்புறம் தென் லைக் ஐ ஹேட் டு செட் வித் ஹர், நிறைய ப்ரீஃப் கொடுத்தேன். ஸோ என்ன மாதிரி சில ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தேன், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சாங் இருக்கணும் என்ன ஏதுன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி விதின் அ ஹோல் நைட் லைக் என்ன ஷீ ரோட் த ஹோல் லிரிக்ஸ் அண்ட் அடுத்த நாள் வந்தாங்க. ஸோ எனக்கும் பிருத்விக்கும் பிரச்சனை என்னவா இருந்ததுன்னா எந்த லைன் வச்சுக்கிறது எந்த லைன் வச்சுக்க வேணான்னு தான் பெரிய பிரச்சனை. ஸோ நான் பிருத்வி ஆண்ட்ரியா 3 பேருமே அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வரிங்கிறது ஒரு தாளில் எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் அதை வந்து பாடும்போது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஆண்ட்ரியா மேமுடைய வாய்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்க முடிஞ்சுது. இவ்வளோ நிறையா கரெக்ஷன் ட்ராக் அதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே சலிக்காமல் ரொம்ப நேரம் எடுத்து கூட பாடி கொடுத்தாங்க. Raja Krishnan sir is like again I don't know how many national awards he's won, how many states award. Yeah, he's a great technician, senior technician. Rathi, I worked with him before for Vedalam Solungadai. So that's the reason why he called me, and like when the moment he told me about this movie, I was actually kind of very much excited. ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா he takes the brief completely. ஸோ நான் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நான் கிவ் him a brief, லைக் அவர் உள் வாங்கிடுவார். அண்ட் தென் லைக் 1 year later அதுக்குள்ளே ஒரு 10-15 படம் பண்ணியிருப்பாரு, ஆல் தேட். பட் he remembers everything. He told me that it's about nature and it's a thriller subject. I was wondering how it will be, like a thriller with the nature, like what it is. Actually, I was excited to watch the movie. The moment I saw the movie, I understood so many things. It's not just a movie, and it made me think a lot. What we are doing to the nature right now is wrong. So it's a lot of messages there in them. So I was thinking about how to bring that message through sound. That was the thing which I was in my mind when I started working on it. அவரை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவர் எங்கேயுமே சவுண்டு துருத்திக்கிட்டு நிற்கணுங்கிறத வந்து அவர் எதிர்பார்க்கவே மாட்டார். And to create that, the nature is sound always. Like how will you show that nature is angry. The nature is angry. We can create with the sound. When birds started, too much clusters that are happening in around, we can understand something is happening. So all this thought process was there in the designing thing when we work on the Boomika project. And he'll exactly he'll stick to the brief. Sync sound normally never happens in Tamil industry. Normally it won't be there. But for this movie, Rathi was very much focused on going for the sync sound, and sync sound was done by Thomas Kurian. Done a wonderful job, and because this movie needs that. ஒரு மூவியோட சிங் சவுண்ட், அதாவது நம்ம டயலாக்ஸ் ஃபுல் வந்து ஆன் லொக்கேஷன் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம். நார்மலாக ஒரு மூவிஸ் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணி முடிச்சு எடிட் பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏடிஆர் பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக் டயலாக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணுவாங்க. சிங் சவுண்ட் பண்ணும்போது தான் கரெக்டான ஒரு மாடுலேஷன்ஸ், அது ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாடுலேஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக அப்போ தான் கிடைக்கும். So I've worked on many sing sound films, worked in India, outside of India, all that stuff. I'm not exaggerating when I'm telling this one thing. So Thomas Kurian is one of the best sing sound recordists I've ever worked with. He's an amazingly talented technician. This movie needs that. It's all I told you. It is always about nature. So whatever is happening in the performance, it should be grabbed as it is. Then only you will get the audience will get the exact feel of it. இதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சிங் சவுண்ட் பண்ணதில் வந்து நம்ம யாரையும் குற்றம் சொல்லக்கூடாதுல்ல. சிங் சவுண்ட் பண்ணது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய வந்து லொக்கேஷன்ஸ் இஷ்யூஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா க்ரௌட் இருக்கும், ஷூட் பண்ணும்போது க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஜென்ரேட்டரோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த யூனிட்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டீம் மெம்பர்ஸோட இஷ்யூஸு, மெயின் திங்ஸ். ஆனால் நம்ம வந்து இந்த செல்ஃபோன் தான் மெயினாக ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம மாட்டிக்கிறாங்க. அதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு 2 days தான் நமக்கு சிங் சவுண்ட் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த நம்ம டீம் மெம்பர்ஸை சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்காக விஷயம். இது வேதாளம் சொல்லும் கதை also was live sing song, and that's the first time I did live sing song. So he was very particular about the lines also. தப்பா பேசக்கூடாது, கரெக்டாக பேசணும், because you can't go wrong, because the live sing song நல்லா கரெக்டாக பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது. ஸோ
அது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அண்ட் நைட்டில் 3 மணிக்கெலாம் டைலாக் பேசினா புகை தான் வரும். ஏன்னா அண்ட் ஐ திங்க் வி ஹேட் கிரேட் ஃபன் ஷூட்டிங். இந்த நைட் ஷூட்டில் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும். நாங்கள் பார்க்கும்போது ஷூட் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆர்டிஸ்ட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 4-5 டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டும்தான் லொக்கேஷனில் இருக்கும். மீதி சுற்றிலும் பார்த்தோன்னா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கு வந்து காமெடினா கொரட்டை விட்டு தூங்குவாங்க. நாங்கள் டேக்கு போகும்போது டயலாக் மேலே கொரட்டை தான் கேட்கும். பின் எங்கே போய் நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. யாராக கொரட்டை விட பார்த்தா பக்கத்தில் இருந்து கொரட்டை விட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே சிங் சவுண்ட் ஆர்டிஸ்டோட நம்ம இங்கே பொதுவாக எல்லா இடத்துலையுமே ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எவ்ரி பாயிண்ட் லைக் they'll keep interfering. இல்லை ஒன் மோர் டேக் போகலாம், அது போகலாம், இது போகலாம். தாமஸ் குரியன் கிட்ட நான் அப்படி கேட்டதே கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் ஈவன் திங்கிங் இஃப் he was actually doing his work. அவர் ஓபி அடிக்கிறாரு கூட நினச்சிருக்கேன் நான். பட் when he showed me the sound, like all the process sound and all that stuff, it was like genius. When I say sound department, I should not forget about the Foley people who worked on this, because see, every people think that when you go for a sing sound, you are recording all the sounds, which is happening in the background, like people think like that. No, it is not like that. When you going for a sing sound, you are recording only the dialogue, and we are bringing the dialogue exact the mood of it to the screen, and we have to recreate the entire ambience which is happening there, even the footsteps, like the walking sounds, the clothes sounds, everything have to be recreated. Sachin and Hari, this is the first project that I'm working together with. I've heard a lot about them. We and Rathindran we've been in touch for like some time. So we were supposed to work in the first film, but we couldn't. So he called me up this time. He's like, let's do this one, and so I was like, cool. So they're also like very young, very enthusiastic team, constantly coming up with ideas. He had a soundscape in his mind, so we had a lot of discussions on how he wants the sound to be for the film and things like that. Since it's a lot of nature based, so it was a bit challenging because we couldn't go too much into the reality as well. We got to go a little over the top. Like the moment they finish a reel, they call me, they show me, and then I tell them something. Because you're capturing a lot of dialogues on the set and a lot of other sounds, so especially during mixing, it's going to take a lot of time because you got to clean the tracks and you got to match the sounds. Like we recreate some sounds like. So they take time to actually understand where I'm coming from. Our Foley team has taken almost like 40-45 days. Even everyone was like, why this much of time? Even the shooting happens for 45-50 days. Even that kind of time has been taken because 7 or 8 people are working hard for this to achieve the natural sound. They stick to the director's brief and what the script needs. No, not many directors have good knowledge of sound and stuff. So Rathi is like, he knows like what we need, and so he gave us a lot of time. So not many. So he convinced the production and production house like we need some time for the sound. It's very important. I'm very happy that we achieved the perfect sound.